Hi all, this is Abhay from Prepwise. +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 2024 CUET, UG, IPMAT, JIPMAT അതുപോലെ NCET തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hi everyone and welcome to Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Which part of the given sentence has or have an error? ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ സെന്റൻസിൽ എന്താണ് എറർ? Why is the sentence wrong? So I ordered to him to leave the classroom. നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട ഈ ordered to him അത് ശരിയല്ല. So we already know that the answer should be A, but we have to understand അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് A. So നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ I ordered to him to leave the classroom. ഇവിടെ ഒരു ഈ ordered to, we are using an extra preposition. To is an extra preposition ഈ സെന്റൻസിൽ. ഈ നമ്മളുടെ ഈ verb order does not need that preposition. അവിടെ ആ prepositionന്റെ ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് അത് എക്സ്ട്രാ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് തെറ്റായി തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ I ordered him to leave the classroom ne parayundu because ഈ ordered him is a direct object of the verb. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് we don't have to add a preposition. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തെറ്റ്. It's a small mistake. That is when you use the word order, or that is order already means to tell someone. So നമ്മളിപ്പോ അതിനെ നമ്മൾ ഓർഡേർഡിന്റെ മീനിങ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ടെൽ ടു ഹിം ഐ മാറും. സോ ദർ ഇസ് ഓൾറെഡി എ ടു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ടു എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ ഓർഡേർഡ് ഹിം ടു ലീവ് ദ ക്ലാസ് റൂം നേൾ. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേർബിനെ ഒന്നും കൂടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇട്ട് നോക്കുക. സോ നമ്മളിപ്പോ ഓർഡേർഡ് എന്ന് വരുന്നത് ടു ടെൽ എന്നാണല്ലോ. സോ ഐ ടു ടെൽ ടു ഹിം. No. So I ordered him to leave the classroom. And option A is the correct option. Then we have rearrange the following words in order to make a meaningful sentence. Again, namakku nokka noun, pronoun starting aanu. Ivide it is at least start on by beginning to focus on planting trees. It is rewarding. It is a pronoun. അപ്പോൾ സി ആണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഓപ്ഷനിലാകെ ഒരു ഓപ്ഷനിലെ സി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ബട്ട് ലെറ്റ് ജസ്റ്റ് സി. ഇവിടെ അവർ തരുന്ന ഓർഡർ CADB എന്നാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിവാർഡിംഗ് ദാറ്റ് മാൻ ഹാസ് മേഡ് at least a start on recognizing the significance of saving the environment by beginning to focus on planting trees. So that is the correct order. Option 2 is the correct answer. Next we have identify the adjective clause in the following sentence. So adjective clause എന്താണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. adjective clause എന്ന് പറയുന്ന ഒരു clause നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആണ്. ലൈക് സെന്റൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ വേർഡ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് എന്നുള്ള ടേം റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ adjective clause is something is a dependent clause. അത് നമ്മൾ adjective എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കാറ്? to describe a noun അല്ലെ. നമ്മൾ noun or pronoun ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് adjective ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേപോലെ adjective clauseും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, ഒരു നൗണിനെയോ പ്രൊനൗണിനെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ്. സോ adjective clause are usually begin with pronouns such as who. Relative pronouns ആണ് who, whom, whose, which. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ബിഗിൻ ആവുക. സോ നമ്മള് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ. സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് വിൽ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ബിക്കോസ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ നൗൺ എന്താ ഇവിടെ? ബുക്ക്. ആ നൗണിന്റെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് sentence ആണ് that is on the table. So that is an adjective clause and it provides that is on the table. or adjective clause ആണ് book which is our noun. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നു. നമുക്കറിയാം ബുക്ക് എവിടെയാണ്,
or ഏത് ബുക്കാണ് അവർ റെഫർ ചെയ്യണത്, അപ്പോൾ അതിന്റെ ലൊക്കേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയണം. സോ ബേസിക്കലി അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് അല്ലെ, ഒരു വേർഡിനാണ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് that function as adjective in a sentence. അത് മനസ്സിലാക്കി മതി. രണ്ട് adjectiveന്റെ അതേ യൂസ് ആണ് adjective clause-ന്. It describes the noun. But adjective clause എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be a group of words. It will be more than one word. അപ്പൊ ഇവിടെ people who eat too much die early. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, eat too much is supposed to be the adjective clause because നമുക്ക് information തരികയാണ് about people. അത് and നമുക്ക് information തരാണ് about people and what happens to them. So who eat too much is the adjective clause in this sentence. So option 2, who eat too much, will be the answer. Next one is choose the correct determiner that must be inserted in the blank space. നമുക്ക് determiner എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയാം, മനസ്സിലാക്കാം. Determiner എന്ന് പറയുന്നത് it's a word which helps us understand which thing or things we are talking about. നമുക്ക് എന്ത് സാധനത്തിനെയാണോ ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈനർ, ടു ഹെൽപ്പ് us അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ഏത് സാധനം, ആ സെന്റൻസിൽ ഏത് സാധനത്തിനാണോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് ആ സാധനത്തിന്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈനർ ആഡ് ചെയ്യും. സോ യൂഷ്വലി a determiner comes before a noun because usually in a sentence we're talking about a noun. Usually it comes before a noun. So it's just a word that helps us understand which thing is being talked about. So determiners can include like the, and, this, that, or it can also include numbers like 1, 2, 3. Look, determine cheyana nammal, because if we say the apple, we know we are talking about this particular apple. Or if we say that book, there's a group of books and we say that book, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബുക്സിന് ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ ബുക്കാണ് ഏത് പർട്ടിക്കുലർ ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഡിറ്റർമൈനേഴ്സ്. സോ ഇവിടെ ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് ഡു യു തിങ്ക് സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് affects the way people see things? That is the correct answer. Option 2 is the correct answer. We have to say affects the way people think. Affects a way. നമുക്ക് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Affects and way എന്തായാലും വരില്ല. Without an article, the sentence is incomplete. And affects a way, it does not affect just one way. It affects the entire perception. എങ്ങനെയാണോ ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് അത് ഫുൾ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. So we have to say affects the way people see things. Next we have fill in the blank with a suitable article if necessary. So നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്താ, നമുക്ക് അറിയാം, ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ്. ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ്, സ്മോൾ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് എ, ആൻഡ്, ദ, അതൊക്കെ നമ്മൾ നൗണിന് മുമ്പേ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവം ടു ഗിവ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദം. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. സ്മോൾ വേർഡ്സ് ടു ഗിവ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ നൗൺ. എക്സാമ്പിൾ എ, ആൻഡ്, ദ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കണത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 4, 0 ആർട്ടിക്കിൾ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ദിസ് സെന്റൻസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് മദർ ഇസ് ഹോം യെറ്റ്. നമ്മൾ ഇവിടെ മദറിന്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഐ ഉണ്ട്. സോ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യുവർ ഓൺ മദർ അല്ലെ. എന്റെ അമ്മ, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് മദർ ഇസ് ഹോം യെറ്റ്. അമ്മ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഐ ഉണ്ട്. എന്റെ അമ്മ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മള് ഈ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് മദർ, ഫാദർ, സിസ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വേർഡ്സിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇടാത്തത് ഒരു കോമൺ ഫെനോമിന ആണ്. സോ ഇഫ് വെൻ വി സേ മദർ വിത്തൗട്ട് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ, വിത്ത് 0 ആർട്ടിക്കിൾ, അത് ജസ്റ്റ് reinforces, അത് just emphasizes that you're referring to your own mother. Like നമ്മളുടെ മദർ, എന്റെ സ്വന്തം അമ്മേനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയണതെന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് മദർ ഇസ് ഹോം യെറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ 0 ആർട്ടിക്കിളേ വരുള്ളൂ. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാദർ, സിസ്റ്റർ ഓർ ബ്രദർ, നമുക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മള്
നമ്മൾ അതിന് ഒരു ആർട്ടിക്കലും കൊടുക്കാറില്ല ബിക്കോസ് മദർ ഫാദർ ബ്രദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ റോൾ സോ ആൻഡ് യു ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ യൂഷ്വലി ജസ്റ്റ് ടു എംഫസൈസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ദിസ് സോർട്ട് എന്റെ ബ്രദർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയാണ് എന്ന് ആ ഫാക്ട് റീഎൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് ആൻ ആർട്ടിക്കൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് മദർ ഇസ് ഹോം യെറ്റ് ഹാസ് സീറോ ആർട്ടിക്കൽ and this is a common phenomenon when referring to family members. So അത് ഓർമ്മ വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ മദറിന് മാറ്റിയിട്ട് ഫാദർ വന്നാലും I don't think brother is home yet, I don't think sister is home yet, അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. Okay, next question. Rearrange the following parts of the sentence labeled as PQRS to make a meaningful sentence. Again, നമ്മൾ usually sentence pronoun ഇത് articles അത് or noun start ചെയ്യാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കോമൺലി പറയുമ്പോൾ സെന്റൻസ് ദ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ദ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്യൂ വി ക്യാൻ സി ഇഫ് ഇറ്റ് മേക്സ് സെൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ദ വെച്ചിട്ട് ക്യൂ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആകെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് QSPR സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് order it will be the quiet and seeming QS emptiness of the old and picturesque building made him pause to appreciate it. It makes a meaningful sentence. The quiet and seeming emptiness of the old and picturesque building made him pause to appreciate it. Kanna aesthetic, beauty, old aesthetic, allengi rusty building aesthetic, and adinoru special beauty kodukkunnu. So adu kanan he had to pause to appreciate the beauty. So option 2. QSPR is the correct answer. Next we have fill in the blanks with a suitable alternative. So I will come tomorrow dash the contrary. Namakku ivade alternative inde idana kodukannathu. So our answer is 4. I will come tomorrow unless I hear the contrary. Contrary endha paraya against it. Oru idilana contradiction. Contrary means unless I hear something against it. Appo നമ്മൾ unless nu kodukkumba alternative emphasis varum. So I will come tomorrow unless I hear the contrary is the correct answer. Option 4. Then we have fill in the blanks with the correct alternative out of the given option. So the new edition of the book has been a complete sell about, sell out, sell in, sell off. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് കോമൺ വേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സെൽ ഔട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സെൽ ഔട്ട് ഇസ് ദ വേർഡ് സെൽ അബൌട്ട് സെൽ ഇൻ സെൽ ഓഫ് ആർ നോട്ട് ആക്ച്വൽ വേർഡ്സ് സോ ഓപ്ഷൻ 2 സെൽ ഔട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ പിന്നെ വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ മെയിൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ബൈ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് സോ വി ഹാവ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്ററിൽ മാത്രമേ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉള്ളൂ I shall be dash if you could send me the books that I dash a week ago as soon as dash. I look forward to a dash delivery. So, namala mail edumbo we usually use a very respectful language. Appo we are namala mail edumbo we are usually requesting the other person or we are always trying to stay in favor. Namal matte aarkarde ഫേവറിൽ ഇരിക്കണം ആ നോട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വോയിസിലാണ് നമ്മൾ മേലെ എഴുതാറ് സോ ഐ ഷാൽ ബി മച്ച് ഒബ്ലൈജ്ഡ് ആണ് ഹാപ്പി മേക്ക് സെൻസ് ബട്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സൗണ്ട് മോർ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ബെറ്റർ യു യൂസ് ഒബ്ലൈജ്ഡ് സോ ഒബ്ലൈജ്ഡ് വരുന്ന 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ 2 അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ 3 നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇഫ് യു കുഡ് സെൻഡ് മീ ദ ബുക്സ് ദാറ്റ് ഐ പോസിബിൾ എ വീക്ക് അഗോ എന്നുള്ള സെന്റൻസ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് സെൻസ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ 3 ഓർഡേഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് ബുക്സ് ദാറ്റ് ഐ ഓർഡേർഡ് എ വീക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സെന്റൻസ് മീനിങ്ഫുൾ സെന്റൻസ് അപ്പോ ഐ ഷാൽ ബി മച്ച് ഒബ്ലൈജ്ഡ് ഇഫ് യു കുഡ് സെൻഡ് മീ ദ ബുക്സ് ദാറ്റ് ഐ ഓർഡേർഡ് എ വീക്ക് അഗോ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എ പ്രോംപ്റ്റ് ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് ക്വിക്ക് ഡെലിവറി സോ ഓപ്ഷൻ 3 obliged, ordered, possible, prompt. In that order is the answer. Next, a last question. Choose the option that gives the correct meaning of the underlined word
in both the given sentences. Appo still ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തിലും സ്റ്റില്ലിന്റെ മീനിങ് വ്യത്യാസമാണ്. സ്റ്റിൽ വാട്ടർ റൺസ് ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാം ആയിട്ട് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ഒഴുക്കില്ലാത്ത വാട്ടർ ബോഡി റൺസ് ഡീപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇതിൽ ഹി സ്റ്റിൽ ലിവ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗസ്. ഇത് അവൻ ഇപ്പോഴും ആ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒരു കണ്ടിന്യൂയിങ്ങിന്റെ വേയിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റില് നമ്മൾ സ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാം മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത മീനിങ്ങിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് വന്നിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂയിങ്, അവരിപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു, ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നിൽ വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂയിങ് ആൻഡ് കാം, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ബിക്കോസ് സ്റ്റിൽ വാട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ കാം, still waters is the calm. Then still waters run dead and time, which is also not correct. Then we have continuing and dead, the opposite eye. Then we have option 4, calm and continuing. So option 4. So calm waters run deep. Still waters ഒഴുക്കില്ലാത്ത water body, ഒരു movement ഇല്ലാത്ത calm. And continuing നമ്മൾ അവൻ ഇപ്പോഴും he continues to live there, he still lives there, അതിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. So option 4, calm and continuing is the correct answer. നമ്മളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കഴിഞ്ഞു. We have solved around 50 questions. This was an easy to moderate level question paper. ഈ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 സീരീസ് നമ്മൾ ഇനിയും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാവും. So ഇപ്പൊ we wrapping up the session for now. Thank you.